ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਵਨਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭੁਵਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਭੁਵਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Okay. Ek to I would like to say that the merger in terms of operational efficiency has been very positive for Air India. Air India and Indian Airlines? Yes, the Air India and Indian Airlines merger was something required for operational efficiency because you need to feed your network. Even if it's an international network that you have, you need to have a good feed. And we have such a large country which is, a source of passengers from every corner of the country, and that can only be done if you have a good network which is integrated, domestic and international. And thankfully, the merger has given us that. So we have now, and secondly, after the integrated schedules, we have helped us to create a hub, which all the other airlines were having, but Air India had a very limited hub in Bombay before that, in Mumbai, which now after the merger, the opportunity thrown up by the Commonwealth Games when Delhi airport became T2, that is the integrated domestic international terminal, Air India was the first airline to make use of that and create a hub in Delhi. So the hub in Delhi has To connect been with other states. really, hub in Delhi has been a great game changer for us. It makes the connections at Delhi so seamless for a passenger. He's coming from, say, New York and going to Delhi, and then he can go to Jaipur. He does not have to change terminals. So that makes a huge difference. So as an airline, that schedule efficiency has truly helped us. The Delhi hub and the integrated airport in Delhi. That's ओके, been एक छोटा सा बात बताइए। हम हब की बात करते हैं, सक्सैस की बात करते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਓਵਰ 1 ਘੰਟੇ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? sorry ek तो जो स्टॉप ओवर है तो 1 घंटे के बजाय 10 घंटे का हो जाता है। हाँ, वो that is again a scheduling thing. Now the schedule again is taking into account the passengers coming from various places. पर ये जो hub है, it is created in such a way that all the flights land at a particular time, and the other spoke flights, that is as they call them, they take off in a particular time frame. So most of the times it happens that we are able to give connections both ways, but in certain cases, very few cases, it might be possible that there is no immediate connection. So that's It not might be a practice, that's a rare chance. It is, possible in some sectors, but in most of the sectors there will be a same day connection at least. So that is a huge advantage. And we in Air India, we have now, because of the network that we have internationally, and we are able to provide connections over the Delhi hub to even the Far East. So we are now no longer just an India carrier to India. We are not in. We are a network carrier. We can carry passengers from one end of the globe to the other. So we can carry a passenger from New York to Bangkok. We can carry him from New York to Shanghai, to Singapore, to Hong Kong, and all this is what has become possible. And with the new schedule that has been put in place with the Delhi hub. Okay, you're going to take care of Americas. Now, Air India has a very beautiful, good and very fast connectivity with America and England itself. But there has always been a problem with connecting Canada to India. Yeah, Canada to India has been slightly problematic. One, that market is a very seasonal market. And secondly, it's a huge market. Yields, yeah, that's right. But the yields have been somehow considered to be extremely low. They're not. That's surprising. So it is. Is it because Canada itself runs direct flights to India? That's happened only recently, but even before that, the market has been kind of a low yield, not as high yield as the US market. So because of that and the high seasonality, there's only traffic in about 5 to 6 months of the year. So that market requires a little different approach. So now at the moment, I think all our aircraft capacity is also utilized on more profitable sectors. So as a result of which, we are not able to provide a product to Canada.
तो मैं पिछले एपिसोड में जाने से पहले पूछना चाह रहा था आपसे कि प्राइवेटाइजेशन बेटर रहेगी, आपको क्या लग रहा है इतने तजर्बे के बाद, कि इंडिया की गवर्नमेंट खुद और इन्वेस्ट करे, वो फायदेमंद रहेगा? एक्चुअली अभी जो जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव द एयरक्राफ्ट, वी गॉट द गुड नेटवर्क एंड वी हैव very trained, at least our workforce is experienced and trained, and they're all very passionate about their work, which is a big plus point. And there is a good possibility to turn around the airline. Operationally already we are doing fairly well, and with some greater effort and more focus on the cost, that can also be achieved. And it is possible, it is not totally impossible. I don't want to grill you there. Tell me something. Air India probably is, I think it's probably the only airline where pilot strike has become an annual feature. It doesn't happen in any other country. It doesn't happen in any other airline. ਹੁੰਦੀਆਂ flights ਕਿਤੇ airlines ਦੇ ਵਿੱਚ strikes ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਫ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? नहीं, पायलट्स का एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू दैट हर साल होता है, बिकॉज थोड़े सालों से, इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड वी हैड टोटल इंडस्ट्रियल पीस. Initially, some years ago in the 80s and 90s, yes, it was a regular feature, and we used to have disruptions due to that, and that was one of the factors causing the confidence crisis. All those things I think have been overcome now. It's been a very long time since we have had any industrial dispute in Air India, and that has in fact helped us to come out of the situation that we were in. The long period of industrial peace has been there, which is, it's a very positive thing for us. ਓਕੇ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, in New York itself, it's the second regional manager we have coming as a woman, and ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ all women ਸੀ। So how much work is being done to empower women through Air India? Air India has always, since the time of J.R.D. Tata, a visionary, whom I have no words to extol his, virtues and his far-sightedness. He always believed in all the progressive things. So he was the first person, in fact, even in telco, he had employed Mrs. Sudha Murthy. So, and he's a person who has always had faith in women. So he had, there was a culture in Air India already of encouraging women, since we had a lot of women naturally being a service industry. So we have had a culture, and women in management also have been there in Air India, because in India, now women are competing with men in every field, so it's but natural that there would be. So even on the management side, there have been a lot of induction of women. Even in my batch as an MBA, when I joined as a management trainee, we had about at least 40% girls, or maybe no, we had less than that, but yes, we had a few girls. So it's not something new, but it's been there, and Air India definitely gives an equal opportunity to men and women. ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭੁਵਨਾ ਰਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਭੁਵਨਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭੁਵਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? That connectivity, in fact, Terminal 2, that is the Delhi Airport Terminal 2, is an integrated airport, and it's designed for seamless connectivity between international and domestic flights. So right now the process is quite streamlined. The passenger bahar aata hai, he has to, if he's coming from US and he's
connecting onto another domestic flight, his baggage is already tagged to his destination. All he needs to do is come out, take out the baggage, because he has to do it, his customs and immigration at the first port of entry. Leke, he has to go out and he has to submit that baggage to Air India. So it's as simple as that, and he goes and boards his domestic flight. So there is no, issue in the domestic to international or international to domestic connectivity. Terminal 2, which it's going on in a very efficient way. And I think that's a great convenience that passengers are having. In addition, we also have the flights which have final destination like Amritsar, which have which have their immigration and customs at final destination. They don't even need to take the package out. They simply go to the Air India transfer desk and they will be connected onto the next flight. ओके एक प्रॉब्लम बहुत जगह से ये सुनने को मिली है कि बहुत सारी एयरलाइंस में अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपका इंटरनेशनल बैगेज जो है वो 2 बैग्स हैं और लोकल जाके एक की जगह रहती है तो मुश्किल आती है पैसेंजर को. तो क्या एयर इंडिया के साथ ऐसा इशू है या उसमें कुछ चेंजेस हैं? You're talking at the final destination? Yes. Final destination पे अगर आप international flight पे आ रहे हो, Air India का जो international flight है, which only Air India has, no other airline has, तो उस पे तो आपको you have to go to the Air India, that particular flight numbers belt, which will mostly be on the international side. And अगर आप pure domestic flight पे आ रहे हो तो आपको एक अलग domestic exit होगा. You see, because the international passengers who are coming out are subject to customs and immigration. तो उनको custom immigration करके baggage लेके वहाँ then they have to do their formalities and then only they will be going out. But कुछ सिचुएशन में कंप्लेंट आई है, not exactly with Air India, कि मेरे 2 सूटकेस का बैगेज आगे जाके सिर्फ एक का रह गया है. हाँ, you mean to say एक mishandle, एक रह गया है ना? They are saying कि डोमेस्टिक में स्पेस ही एक बैगेज की है. अच्छा, you're talking about the allowance Transfer, part. yes. Okay. Now, in that also, if you're traveling on Air India, if you're going onwards on Air India itself to a domestic destination, you get the international allowance. Same allowance. हाँ, जैसे कि अभी आप अगर JFK से दिल्ली होके दिल्ली से समझ लीजिए जयपुर जा रहे हैं, तो you will get 2 pieces of baggage full as per the allowance you're getting in America right up to Jaipur. That's the biggest advantage they have. If you're doing that, if you're going to be going till Delhi and then taking Delhi Jaipur, say whichever low cost airline, you're losing that benefit. ओके, लो कॉस्ट एयरलाइन की बात करते हैं. मैं दोबारा इंटरनेशनल पे आऊँगा. पहले ये बताइए कि जो डोमेस्टिक है जिसकी वजह से एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन का मर्जर हुआ था, वो डोमेस्टिक मार्केट तो अभी भी आपके लिए बहुत वीक है. आई मीन एयर इंडिया इज अनेबल टू बीट द डोमेस्टिक प्लेयर्स. तो उसमें क्या कमी है? नहीं, वो तो इट्स अ मैटर ऑफ देयर कैपेसिटी. अभी जो ये एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट हुआ था, there was the order was a very limited one, and that only served now to give replacement aircraft, and as a result of which we have not had any real fleet expansion on the domestic side at all. So that has led to a kind of a situation where we are not able to compete in the domestic market, because you need to have multiple flights to frequencies and things like that to be really competitive. So it's the lack of capacity which has hampered us on the domestic side. But So you might not want to comment on the government that's or one, and the other thing also has been because yes, the other airlines have been more what do you call Efficient? it? Yeah, they've been faster, they've been quicker to take to exploit this market and to put in the capacity that is required with multiple frequencies to so many destinations, and they have captured the slots at the important airports. ऐसा भी है कि उनको ज्यादा अच्छी वाली रूट मिले हुए हैं और आपको कम में? ऐसे मिले नहीं है उन्होंने. They have taken the advantage of that and put the flights in place before us, and Profitable areas. yeah, and they have also so they've got all those slots, so they have become the dominant carrier in those particular markets. ओके, So नेचुरल कैलेमिटी सिचुएशन पे जहाँ इंडियन एयरफोर्स हेल्प करती है वहाँ एयर इंडिया भी लगती है. तो वो चीज़ें इकोनॉमिक टर्म्स में कितना नुकसान करती है व्हेन यू आर कंपीटिंग विद द डोमेस्टिक प्लेयर्स? if it is a particular movement which is ordered by the government, let's say an evacuation or something, I think the government usually reimburses Air India for that. There's no it isn't, the cost is not obviously being footed by Air India. It's a cost of the government. So but yes, having said that, we need to sometimes, what happens is in such situations we need to change our schedules, or we need to drop certain flights, and that might cause a loss to us. ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס, ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ.
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਮਿੰਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? See, the big markets in India, wahin pe you can have the flight, non-stop flight landing, and from there you have to use that as a hub to give other places connectivity, because it is, none of the markets is so large as to be able to sustain year-round operations singly. Like you can't have a flight JFK Amritsar non-stop daily. It's not a Birmingham has feasible it. option. Birmingham, Amritsar is a different thing because they have it's a very, very big market, very large market. That is a market which is very high density market. So that can support that. So depending on whether that destination can, it is, and whether it's cost efficient, to do it. For now, if you take a passenger to JFK to Delhi and then you take him Delhi to Chandigarh International and he does his immigration customs in Chandigarh, that's very cost effective and convenient for the passengers. So we have to see both the aspects as to what is viable and what is convenient. So we have to balance between that, and at the moment there is it's not, the market does not really warrant a direct non-stop product, but going forward one cannot say we can, if that market really develops and grows very fast, it is possible. But there are many such markets in India possibly which could be already quite big. The competition to Amritsar, as in like say Chennai, Hyderabad, they're all huge markets where there are no non-stop flights. But we serve them via our hubs, because in the airline industry it's very important that you use your capacity very efficiently and cost effectively. So the hub system works very well in that. So that is why now via Delhi, the hub that is there, we are using that to serve all our North Indian destinations and even many destinations in the south. We have connections to Bangalore, to Chennai and Cochin and all via Delhi. We have connections to Ahmedabad via Delhi. So all these points are being served through a hub, which is the efficient way to do it. Because we cannot lose money. That's the bottom line. ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭੁਵਨਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਮਾਈ ਆਡੀਅੰਸ, ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫਰਮ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ? Oh, well, my message is very simple. I mean, we are there to serve the community, and we have, been very happy to bring to you the flights as per the demand of the community, and our success has been due to you all. I mean, we have received so much of support from all of you, and that is why Air India is able to expand its services to US. So today we are having 6 non-stop sectors out of US, which is the highest of any other airline, and we are surely, happy that our Indian community has been really supportive of this. So we would request you to continue to give your support to Air India as a national carrier, and of course we will try from our side to always provide you with the best of service. And I would like to commit on behalf of all my fellow Air Indians that we will definitely leave no stone unturned to see that the passenger is always first with us. ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਵਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ 100 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੈਕਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰਗੋ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ डायरेक्ट फ्लाइट वाला जो फायदा वो होर पहले बेटर होएगा। फिलहाल इजाजत दिओ भुवना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार फिर किसी होर इशू के नाल मिलांगे।